Spoken English Tude 4. This is a list of countries by GDP. The GDP කියන්නේ gross domestic production. දලදේශීය නිෂ්පාදනය. රටක දලදේශීය නිෂ්පාදනය අනුව තමයි රටක ආර්ථික ලිස්ට් එක ආර්ථික ලයිස්තුව රටක් වර්ගීකරණයට ලක් වෙන්නේ. Mainly ලෝකේ first 5 countries. ලෝකේ පළවෙනි පහ. United States, ඒ කියන්නේ ඇමරිකා. ප්‍රධාන ලෝකේ බලනවත් තුනක් තියෙනවා. IMF, International Monetary Fund. අන්තර්ජාතික මූල්‍ය මුදල, UN, United Nations, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, World Bank, ලෝක බැංකුව. මේ තුනෙන් තමයි ගොඩාක් වෙලාට මේ ලිස්ට් එකට ගන්න data ගන්නේ හැමෝටම වගේ දත්ත අනුව තමයි ලෝකෙ තීරණය වෙන්නේ. So from all of these මේ ඔක්කොගෙම ගත්තත් අවසාන වශයෙන් ගත්තම number 1 ඉන්නේ US තමයි, ඇමරිකා තමයි. Anyway, number 1 is America with estimated 22 trillion. Trillion 22ක්. Trillion 22ක්. Billion 22000ක්. හරි? 22 trillion. එතකොට China 16 trillion, Japan 5 trillion, Germany 4 trillion, UK 3 trillion. Trillion. Let's see. So first, this time I have put details about this, information about this. මම මේ පාර මේ වගේ information ටික මම මුලින්ම දැම්මා. The United States of America කියන්නේ එක්සත් රාජධානි ඇමරිකාව එහෙම ගත්තොත් එන්නේ USA කියනවා නැත්නම් US කියලා විතරක් කියනවා commonly බහුලවම බොහෝ දුරට known ප්‍රසිද්ධයි as lesser US නැත්නම් United States එක්සත් රාජධානි විදියට එක්සත් ඇමරිකාව or America is a country රටක් primarily මූලිකවම located පිහිටා තිබෙනවා in North America in තුල North America උතුරු ඇමරිකාවේ. If you don't know any word you can write the meanings. ඔයා දන්නේ නැතිව තිබුණා meanings ටික ලියා ගන්න. It consists සමන්විත වෙනවා. It consists සමන්විත වෙනවා of 50 states ප්‍රාන්ත 50. states කියන්නේ ප්‍රාන්ත 50ක්. A federal district. federal කියන්නේ අර ඒගොල්ලන් කියනවා සංධීය ආණ්ඩුව. federal district කියන්නේ සංධීය district. ඒගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ US constitution එක සංධීය ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන. හරි? හරිනේ? 5 ප්‍රධාන major 5 major ප්‍රධාන 5 major ප්‍රධාන unincorporated territories. territories කියන්නේ පාලන ප්‍රදේශ. territories. තමන්ගේ පාලනයේ තියෙන තමන්ගේ බලයේ තියෙන ප්‍රදේශ territories. unincorporated කියන්නේ සංස්ථාගත කළ නොකළ. ඒ කියන්නේ එකට සම්බන්ධ කළ නොකළ. සම්බන්ධ කිරීම නොකළ. territories බර ප්‍රදේශ 5ක් 326 ඉන්දියානු reservation වෙන් කිරීම. reservate කියන්නේ වෙන් කරනවා. සංරක්ෂිත ස්ථාන රක්ෂිත and සමහර minor කුඩා possessions අයිති දේවල්. අල්තින් at 3.8 million square miles. square කියන්නේ වර්ග. ඒතර වර්ග මයිල නැත්නම් වර්ග හැතැම්ම. 9.8 miles square kilometers. ඒතර
kilometers නම් 9.8 it is එක තමයි the world's ලෝකේ මේ කතා කරන්නේ මිලියන් වලින් නිකම් මේ ස්ක්වයර්ස් නෙමෙයි වර්ග ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි ස්ක්වයර් කිලෝමීටර්ස් නෙමෙයි මිලියන it is the world ලෝකේ world's ලෝකයේ third or fourth තුන්වන හෝ හතරවන largest විශාලතම country රට by මගින් total area සම්පූර්ණ ප්‍රදේශය සම්පූර්ණ භූමිය සම්පූර්ණ භූමිය සැලකුවම total area එක සැලකුවම වතුර කඳු උකුණු බැලුවම ලෝකෙ 3ට හෝ 4ට වැඩි ලොකු ඉන්නේ යාට the United States shares බෙදා ගන්නවා significant සුවිශේෂී land borders land භූමි borders කියන්නේ මායිම් with some කැනඩාව to the north උතුරට වන්න and මෙක්සිකෝව to the south දකුණට වන්න as well as වගේම limited කියන සීමිත maritime means you know නාවික borders board එකක් මේ මම කලින් කිව්වා සිංහලෙන් දෙන්න උගුර board එක මායිම with සමග the Bahamas එක Cuba සමග and රුසියාව සමග with සමග a population ජනගහනයක් more than වඩා වැඩියෙන් 331 million people 331 මිලියන people මිනිස්සු it is එක තමයි third තුන්වන most වැඩිම populous ජනගහනය සහිත populous country රට in the world ලෝකයේ the national capital ජාතික රටේම කියන්නේ පොදුවේ ගත්තම capital ප්‍රධාන නගරය is Washington DC and the most වඩාත්ම populous ජනගහනය සහිත city නගරය වන්නේ is New York නගරය you can read more about America from this URL from this site Wikipedia වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් වැඩි විස්තර හොයාගන්න මේ තියෙන්නේ Wikipedia වල United States කියලා ගියාම you can find more details you can read a lot about it and talk what I want you to do is not just this paragraph you can prepare for a long paragraph long speech taking more details from the sites like Wikipedia or something else whatever your choice but I prefer you use Wikipedia as it is easy and free හරි Wikipedia එකට ගියා US කියලා ගහලා United States කියලා ගහලා පුළුවන් තරම් මේ details අරගෙන පුළුවන් තරම් මේවා කියවලා ready වෙන්න practice වෙන්න මේ පොඩි paragraph එකනේ පුළුවන් නම් paragraphs කීපයක්ම ready වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි Chinese Indian Shango Central State Middle Kingdom මොකටද නම් ටික චීනේ චයිනා කියන එකේ නම තේරුම් ගන්න officially කියන නිල වශයෙන් the people's ජනතාවගේ Republic of China හරි ජනතාවගේ Republic එකක් මේක මේ ජනරජයක් ජනරජයක් නැත්නම් සමූහ ආණ්ඩුවක් චීන සමූහ ආණ්ඩුව කියන්නේ ඒකනේ Chinese Pinyin Shongwa Renmin Gon Hegwo abbreviation PRC අපිට ඉතින් ඕවා වැඩක් නැහැ ඔය සම්පූර්ණ නම් PRC කියන්නේ People's Republic of China is a country රටක් in East Asia නැගෙනහිර ආසියාවේ it is the world's most වඩාත්ම populous ජනගහනය සහිත country රට with සමග a population ජනගහනයක් of more than වඩා වැඩියෙන් 1.4 billion එක මාත්‍රා China follows අනුගමනය කරනවා a single standard time offset of UTC +8
China භාවිතා කරනවා සිංගල් තනි ස්ටෑන්ඩඩ් ටයිම් එකක් සම්මත වේලාවක්. හරි. තනි සම්මත වේලාවක්. හරි. ඔෆ්සෙට් එකක් ඒකේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රමයක් හදාගෙන තියෙනවා. of UTC plus 8 එකක්. UTC time එක plus 8 එක බලන්න යන්නේ. even though එසේ නමුත් the spans කියන්නේ යනවා span වෙනවා එදී යනවා. span කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් පුළුල් වෙනවා. 5 පහක් geographical භූගෝලීය time zones time කාල zones කියන කලාප. ඇත්තටම time zones පහක් තියෙනවා. time zone ලා මම time zone හදනවා +7 +7.5 +8 කියලා යනවානේ. හරි UTC එකට. හරි. මේගොල්ලන්ගේ පහක් මේ භූමිය තුල තියෙනවා. එතකොට එක තැනක 8 වුණාට පටන් ගන්න 8 නම් ඉවරෙදි 10 වගේ වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට 9 වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මේගොල්ලෝ ඔක්කොටම පොදුවේ 5 විතරයි ගන්න. ඒක මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවද මම දන්නේ නැහැ. time zone එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ UTC කියන්නේ මොකක්ද? ඒක මට ගොඩක් time ගන්න බෑ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කාලේ කරාදී. හරි. and borders තරනේ mine 14 countries රටවල් 14ක් and the second දෙවන most වඩාත්ම of any country ඕනම රටක් in the world ලෝකේ after පසුව රුසියාව covering ආවරණය කරමින් an area ප්‍රදේශයක් of approximately දල වශයෙන් 9.6 million square kilometers වර්ග කිලෝමීටර 7.3 million miles හැතැම්ම it is ඒක තමයි world's ලෝකයේ third තුන්වන or fourth හතරවන largest country ලොකුම රට කියන්නේ ඇමරිකාද මේගොල්ලොද fourth එක third එක ඒ පොඩි doubts තියෙනවා සමහරවිට. The country රට is officially නිල වශයෙන්ම divided බෙදා තිබෙනවා into තුලට 23 provinces පළාත් 23ක් 5 පහක් autonomous regions 5 පහක් autonomous ඒක autonomous කිව්වොත් අපිට ගන්න වෙන්නේ ස්වයං කියලා කියන්නේ ස්වයං පාලක තමා විසින් පාලනය වෙන ස්වයං පාලක regions කලාප and 4 හතරක් direct control ඍජුවම පාලනය වෙන municipalities උදේන්නේ municipal ඒවා municipalities මහනගරම වගේ නිකන් අර නගර සභාව වගේ යන ඒවා මහනගර සභාවේ municipal council වගේ යන ඒවා of Beijing වල capital city ප්‍රධාන නගරය Tianjin Shanghai largest city එක ලොකුම එක and Chongqing as well as වගේම two දෙකක් special විශේෂ administrative පරිපාලන regions කලාප Hong Kong and Macau Hong Kong සහ Macau දෙක විශේෂ පරිපාලන ප්‍රදේශ මොකද ඒවා පොඩි ගැටුම් තියෙනවා චීන විසින් පාලනයට බලාත්කාරයෙන් ගන්නවා සමහරට තනින් අය ස්වයං පාලනයට ලක් වෙනවා ඒක පොඩි issue size matter some areas හරි ඒකයි 37 ජපානය Japanese Nippon හරි ඔය sound එන්න බලන්න ජපාන් වලින් ගත්තොත් ඒක is an island එක දූපතක් island country දූපත් මේ රටක් in East Asia නැගෙනහිර ආසියාවේ located පිහිටා තිබෙන in the northwest Pacific Ocean northwest එකේ Pacific Ocean එකේ ඔය උදේ මෙමයි northwest ඔය හදාගන්න අමාරු කෙනෙක්ට මම I'll give a small support දැන්ට මේවා support එකක් දෙන්න මම පොඩි it is the easiest more than සිංහල වලට වඩා ළමයි මේක ලේසි හරිද that is because ඔන්න බලන්නකො කෙනෙක්ට කොච්චර ලේසිද කියලා මේක
west. then we combine කරාම මේ මැද්ද එනවා north east then තියෙනවා north east හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙනවද දැන් north east මේක දැන් north west north south මේ east sorry southeast මේක north west northwest southwest දෙපැත්තෙන් එකතු කරනවා northeast northwest southwest නම් northwest කියන්නේ මේ මෙතන here northwest why bass I remember singular why වගේ අත්‍යා අන්නේ ක්‍රමයේ හුරු කරගත්තම තමයි ලේසි මේක anyway northwest pacific ocean pacific සාගරය it is bordered මයින් වෙලා තිබෙනවා on the west බටහිර කොටස by the sea of japan මුහුදේ and extends දිගු වෙනවා පුළුල් වෙනවා ප්‍රසාර වෙනවා from the sea of මුහුද or cots in the north එකෙන් උතුරෙන් towards desert East China, නැගෙනහිර චීනය. Sea මුහුද and Taiwan in the south. දකුණින් තායිවානය. Part of the ring of fire. ring of fire වල කොටස ජපානයේ spans දිගට යනවා spans කියන්නේ පුළුල් වෙලා යනවා and archipelago means දූපත් සමූහයක්. Of 6852 නැත්නම් 6852 islands දූපත් covering ආවරණය කරමින් 377974 otherwise 377975 එමෙතන 3,77,975 ඔය අපිට number scheme එක ගොඩක් තියෙනවා එකක් lakhs වලින් ඉන්දියන් ක්‍රමෙට දෙනවා. එතකොට 3,77,975. නැත්නම් 377,975 කියනවා. නැත්නම් දෙක ගන්නවා. 37,79,75. නැත්නම් කියනවා 377,975. එහෙම නැත්නම් මිලියන්ස් වලින් කියනවා. එහෙනම් එහෙම මිලියන්ස් වලින් කියන්න පුළුවන් මේක. විමාශා මේක advanced English class එකක් නෙමෙයි. This is advanced spoken class. So you can still join no matter. Spoken classes, there are now 3 spoken classes තුනක් තියෙනවා Saturday and Friday මම Friday ඉස්සරහට ගත්තේ Friday එක advance එක අර දෙක junior සහ intermediate මේක advance මේක advance දෙන්න 6 දලා 8 වෙනකන් තමයි දෙකම යන්නේ මේක 8 මේක 8 වලින් 6 යනවා make advance if you can still no matter you can join but ona make ඉන්න ප්‍රශ්න නෑ පුතේ හරි මේක advance එකක් seniors ලා but still you can join no matter for me but anyway square kilometers 145,937 square miles හැතැම්ම the 5 main islands 5 main ප්‍රධාන islands දූපත් Hokkaido Honshu Shikoku Kyushu and Okinawa. I don't know these things. No, I'm not from Japan. No. Tokyo is Japan's capital Aganagare and largest Vishalkama city Nagare. Other anikut major cities Pradan Nagara include Yokohama, Osaka, Nagoya I don't know, I think Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe, and Kyoto or something like that. I don't know. I'm not so good of Japanese names and Japanese words. Japan is the 11th most populous country in the world. As well as one of the most densely thick populated Janagane site and urbanized urbanized කියන්නේ මොකද්ද urban වෙලා තියෙනවා නාගරීකරණ ලක් වෙලා තියෙන රට about පමණ 3/4 4/3 පමණ
හතරෙන් තුනක් of the countries රටේ terrain which one was urbanized දාන්නේ okay urbanized means නාගරික okay no right terrain කියන්නේ භූමි භාගය terrain භූමි භාගය is mountainous කඳු වලින් සහිතයි concentrating අවධානය යොමු කරනවා නම් it's a population ජනගහනය of 125.36 million million 125.36 on narrow coastal plains on කියන්නේ මත narrow පටු coastal මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ plains තැනිතලා මුහුදුබඩ තැනිතලා Japan is divided බෙදනවා into තුලට 47 40ක් administrative පරිපාලනමය prefectures කියලා කියන්නේ district නැත්නම් ප්‍රාන්ත පරිපාලනමය and සහ 8ක් traditional සාම්ප්‍රදායික regions කලාප okay regions kalapa the greater vada shrestha Tokyo area Tokyo pradeshya is the most vadaatma most vadaatma populous janagana sahita metropolitan area what is a metropolitan area අර පුරවරයක් කියලා කියන්නේ මෙට්‍රොපොලිටන් එක පුරවරයක් area ප්‍රදේශ in the world ලෝකයේ with සමග more than වඩා වැඩියෙන් 37.4 million million 37.4 residents පුරවැසියෝ පදිංචිකරුවෝ right okay before moving to next one let's see so what do we do just doing more lessons now or still as no some guys have not joined the class or we are moving to practicals just let me know hurry up okay bit more of this one into practical that is better because most of you have sent me like that that's okay about 2 more lessons and then to practical did you see
in this lesson, not in this lesson, this tude, I have put so many information, so much information actually, so much information about so many places, so many countries, so many things, you know. These are about the countries, and then it's starting about the companies and their revenues, best companies in the world. And next, moving to after this, life extension. You know what is life extension? You know what life extension is? That means making you live more. The life extension කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිත කාලය දික් කරන එක. මේවා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට jokes. හරි? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න මම දාලා තියෙන්නේ සාක්ෂි සහිතව මෙන්න වෙබ්සයිට් ඔක්කොම තියෙනවා පිළිගන්න ඒවා ඔක්කොම බලන්න NY Times, New York Times, ලෝකෙ බොරු කියන එක නෙමෙයි NCBI. හරි? ලෝකෙ number 1 Bloomberg. ලෝකෙ number 1 පිළිගන්න ඒවෙන් ගත්ත details දාලා තියෙන හැරද බලන්න. Scientists have found cellular pathways to extend the lifespan in nematode. Researchers have managed to extend the lifespan of roundworms by 500%. පුතේ 100% ජීවිත කාලය දික් කරා. Equivalent to a human living for 5 centuries. සතවර්ෂ 4ක් උපය කියන්නේ අවුරුදු 400 500ක් මිනිස්සෙක් ජීවත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය roundworms ලව ජීවත් කරලා තියෙනවා. roundworms ලව ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ආයු කාලය වගේ 100ට 500% වැඩි කරලා තියෙනවා ජීවිත කාලයේ පරීක්ෂණ වලදී කරපු බෙහෙත් වලින්. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට මේක හරියට කොච්චරද? මිනිසුගේ අවුරුදු කොච්චරක් වෙනවද? ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අවුරුදු අඩු ගානේ 500කට ප්‍රමාණයකට වගේ 400 500ක් හදන්න පුළුවන් ගන්නට හරි. is worm and mice මේ ඔක්කොම මේ වගේ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තාම මිනිසුන්ට කරාම trials fail වෙලා තියෙනවා. තාම මිනිසුන්ගේ වගේ විතර fail වෙලා තියෙනවා වැඩි. මම කියනක ඔයාලට තේරෙන්නවද දන්නේ නැහැ. If you understand what I mean, I think you can have now green light for this and a future hope for this. හරි මේ experiments වල ප්‍රතිඵල තමයි roundworms ලව 100%කින් ජීවිත කාලය දික් කරලා. කියන්නේ මිනිස්සෙට එක සාර්ථක වුණොත් අවුරුදු 400ක් දුර්වල මිනිසෙක් ශක්තිමත් බව අඩු ව්‍යායාම එක්සර්සයිස් නොකරන කෙනෙක් 500ක් වත් හොඳට ෆිට් එකකින් ඉන්න කෙනෙක් ස්ට්‍රෝං කෙනෙක්ව ජීවත් කරන ගානට පරීක්ෂණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලැබොරටරි ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒවා ට්‍රයල්ස් එකෙන් සතුන්ට ගහලා සතුගේ ජීවිත කාලය දික් කරලා තියෙනවා. yeast worms and mice ලට ගහලා මේක සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තාම එක්කෙනාටයි ෆේල් කාටද? තාම ෆේල් කාටද? humans ලට. So one day when we are able to have the success in human trials, that means we can live at least 400 years. යම් දවසක මිනිසුන්ට මේ පරීක්ෂණයේ සාර්ථක වෙන දවසට you will live 400 years අවුරුදු 400ක් ජීවත් වෙන්න. හරි? ක්ලියර්ද? මම මේ දාලා තියෙන්නේ මට හිතෙච්ච මොන හරි නෙමෙයි. ලෝකේ number 1 පිළිගන්න New York Times වගේ NCBI, Bloomberg, ගොඩක් Science Daily විද්‍යා ලෝකෙට ගියත් සාමාන්‍ය නිවුස් ලෝකෙට ගියත් පිළිගන්නේවත් එක්කම වෙන්නේ. So now you can understand. The world is moving. Sri Lanka is still staggering you and clogging you. I don't know. I can't say anything more than that. Anyway, let's see. I'll do a little bit more of these lessons and then move to practicals. Okay. More than what I've in 37.4 million residents resident Purvasi. Wikipedia became Japan ganat ganna puluwang and Germany. German Deutschland or something like Deutschland, I think. Pronounced shabda karnawa Deutschland or something like that. Or Deutschland or something. Okay. Officially, Nilavashen, the Federal Republic, Federal Republic of Germany. Samdi Rajya Federal Kenya.
is a country attack in the Central Europe. Madhyama Europe, Central Europe. It is the second දෙවන most වඩාත්ම populous ජනගහනය සහිත populous ජනගහනය සහිත country රට in Europe යුරෝපය තුල after පසුවා රුසියාව and the most වඩාත්ම populous ජනගහනය සහිත member සමාජිකයා member state සමාජික state එක ප්‍රාන්තය of the European Union යුරෝපියානු සංගමය. Germany is situated පිටා තිබෙනවා between අතර the Baltic and North Seas Baltic සාගරය සහ North Sea උතුරු මුහුද to the north වමෙන් and the Alps කඳු වැටිය to the south දකුණේ covering ආවරණය කරමින් an area ප්‍රදේශයක් 357,022 square kilometers. That means in Indian English 3,57,022 square kilometers. That means in miles 137,847 square miles වර්ග හැතැම්ම with සමග a population ජනගහනයක් of over ඉක්මවා 83 million 83ක් within සමග it's a 16,000ක් constituent status ව්‍යස්ථාපිත පිළිගන්නා status ප්‍රාන්ත. It borders එක borders වෙලා තිනවා මායිම් වෙනවා ඩෙන්මාර්ක්යට to the north එකට වෙන්න උතුරට වෙන්න Poland and Czech Republic රාජ්‍ය to the east නැගෙනහිරට වෙන්න Austriaව and Switzerland to the south දකුණට වෙන්න and France Luxembourg Belgium and the Netherlands to the west බටහිරට වෙන්න. ජර්මනි පෙදෙනවා කියන්නේ මරු නියලමයි එතකොට ඈ දැන් හම්බෙච්ච රටවල් වලින් බලන්න ජර්මනි මට නම් හම්බෙච්ච මෙතන සුපර්ම කන්ට්‍රි ඩයි මොකද එක පැත්තකින් ඩෙන්මාර්ක් පෝලන්ඩ් සෙස් රිපබ්ලික් ඔස්ට්‍රියා ස්විට්සර්ලන්ඩ් ෆ්‍රාන්ස් ලක්සම්බර්ග් බෙල්ජියම් නෙදර්ලන්ඩ්ස් මොනවද ළමයි තමන්ගේ රටේ ඉන්න බැරි නම් බෝඩරේ පැනලා කොහමද ගියා නම් එහෙම ඒත් තියෙන හොඳම රටවල් නේ අපි පැන්නොත් නිකන් අර යාපනයෙන් කොහෙද තූතුකුඩියට ගිහිල්ලා තූතුකුඩි කියලා තියෙනවා දුවද දරන්නේ හරි අර සවුත් ඉන්දියන් මේ දෙමළ මොනවාද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ රාජ්‍ය මොනවාද සවුත් ඉන්දියන් දකුණු ඉන්දියානු කොටසට වැටෙන්නේ අයියෝ ඊට වඩා හොඳයි මේම ඉන්නවා මේ ඊට හොඳයි මං හරි anyway the nations made ජාතිය රටේ capital ප්‍රධාන නගරය and the largest විශාලතම city නගරය වන්නේ is Berlin නගරය and its a financial මූල්‍යමය center නගරය is Frankfurt ලංකාව වගේ like in Sri Lanka because ours Sri Jayawardenepura Port is the capital but commercial capital is Colombo අගනගරයෙන් පෙරගත්තමට ජපුර commercial වාණිජ නගරය Colombo. The largest විශාලතම urban ජනගහනය සහිත area ප්‍රදේශය is Ruhr or something like that. Wikipedia වල Germany can you can still find because I recommend Wikipedia because it's free. මම Wikipedia මේ recommend කරන එක free නේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ presentation එකට දාගත්තත් මොනවා හැදුවත් Wikipedia වලින් ගත්ත දෙයකට ඒගොල්ලෝ claim කරන්නේ නැහැ. ඒක ගැන අයිතියක් ඔයගොල්ලන්ට නඩු දාන්න එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. නමුත් සමහර websites අපිට විදුව lawsuits යන ඉඩ තියෙන අපිට නඩු මගට එන්න ඉඩ තියෙනවා ඒකයි. The United Kingdom UK of Great Britain මහා බ්‍රිතාන්‍ය එක්සත් රාජධානිය and Northern Ireland උතුරු අයර්ලන්තය commonly පොදුවේ බහුලවම known ප්‍රසිද්ධ as ලෙස UK the United Kingdom එක්සත් රාජධානිය or බ්‍රිතාන්‍ය is a servant සිංහලෙන් ගත්තොත් ලස්සන වචනයක් තියෙනවා මට තප්පරයක් දෙන්න අපි ඉතින් 7 country එකක් තමයි අතන නේද sort of give me a second I will remember I'll try to remember one better word for that single word I think swire in singular මට හිතනවා මට මේ නිකන් දැන්ට ආපු වලට වචනේ swire හරි
ස්වෛරී පොන්ච කරා ස්වාධීන ස්වෛරී කඳු රටක් in the northwestern අර northwestern එකේ කලින් අපි ගත්ත northwest එක යුරෝපයේ of එහාට වන්නට the northwestern coast කියන්නේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශයේ මුහුදු වෙරළ of the European mainland යුරෝපියානු ප්‍රධාන භූමියෙන් the United Kingdom එක්සත් රාජධානිය include එකක් වෙනවා the island දූපත of Great Britain northeastern එක තෝර දෙන්න east එකයි north එකයි මැද northeastern part කොටස කියන්නේ ඊසාන දිග of the island of Ireland island දූපත and many ගොඩක් smaller කුඩා islands දූපත් with some within ඇතුළත British isles බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් සමූහයේ Northern Ireland තුරු අයර්ලන්තය shares බෙදා ගන්නවා land border භූමි මායිමක් with සමග Republic of Ireland එකත් එක්ක අයර්ලන්තයත් එක්ක otherwise අනික් අතර the United Kingdom is surrounded වටේ තිබෙනවා by the Atlantic Ocean Atlantic සාගරය රටක් විදිහට හඳුන්වනට භූමිය විදිහින් ගත්තට මේක මත with සමග the North Sea උතුරු මුහුද to the east එකට නැගෙනහිරට and the English Channel ඔය channel කියලා කියන පිටේ ඒ කාලේ නැව් මාර්ග තිබුණා English channel එක China channel එකක් තිබුණා නැව් මාර්ග this English channel මේ ඒගොල්ලන්ගේ channel එක අර ඒගොල්ලෝ නැව් මාර්ග to the south දකුණට and the Celtic මුහුද to the southwest එක southwest වලට that is for the southwest අද නියත දිගින් සිංහල giving ලබා දෙමු ඊට එකට 12 වන longest විශාලතම coast line මුහුදු තීරුව in the world ලෝකයේ 12 විශාලතම මුහුදු තීරුව තියෙන බලන්න the Irish seas Irish කියන අයර්ලන්ත seas මුහුදු separates වෙන් කරනවා Great Britain and Ireland බ්‍රිතාන්‍ය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්තය the total area සම්පූර්ණ ප්‍රදේශය of the United Kingdom is 93,628 square miles හැතැම්ම okay no that means 2,42,500 kilometers in square kilometers huh? UK so you can search about this on Wikipedia and find more details so I have included so many idioms and conversations dialogues and so many other things in this tube series so that you can use it in your day-to-day usage practical use but I am moving step by step not just moving to somewhere from here like another lesson so later to be done මම පස්සේ දින lesson එක පාර පයින්නේ so what I do is gradually doing the tubes from one lesson to the other so for today I'm going to stop the lessons and start the practicals but it doesn't mean that I'm not going to teach you anything if you ask me by chat in chat you can send me anything and I'll explain and if you're ready to talk about anything you can let me know and you can start I'm giving you the chances hurry up there any of you just let me know when you are ready then have your chance and speak about anything you are ready now already තමන් මොන හරි රීඩින් කාල් රෙඩි වුණා නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදාගත්තා නම් දැන් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න then I'll let you speak මම කතා කරන්න දෙනවා who is ready okay Anuki you can start with that Hi everybody. All the first, thank you for sir for giving this opportunity. Today I like to talk about discipline. Discipline is something that keep each person in control. It motivates a person to progress in life and achieve success.
Someone follow discipline in someone life in a different form. Besides, everyone has his own prospect of discipline. Um, some people consider it a part of their life and some don't. It is the guide that the ability differentiate a person and the right path. My second topic is important and type of the discipline. Without discipline, the life of a person will become a dull and inactive. Also, disciplined person can control and handle the situation of living a spiritual way than those who don't. Moreover, if you have a plan and you want to implement in your life, then you need discipline. It makes things easy for you to handle and unlimitedly bring successful to your life. If talk about the type discipline, then they are generally of the two types. First one is the included discipline and second one is the self-discipline. Included discipline is something that we learning on ourselves, on ourselves. Self-discipline requires a lot of motivation and the support of the others. Above all, following your daily school without any mistake is also part of the being in discipline. My third topic is the need of the discipline. We need discipline in almost everywhere in life. So, it is the best to practical discipline from early stages of our life. Self-discipline means different things to different people. For students, its mean is different for an employee. Its mean is different. And for children, its mean is different. Moreover, the meaning of the discipline change with the stages of life and priority. Not everyone can be disciplined because it requires a lot of hard works and direction. Also, it's needed positive mind and a healthy body. One has to be a structure to discipline so that someone successful complete the road of the success. My fourth topic is advantage of discipline. The discipline is the staircase by the which the person achieves success. It's help a person to focus on someone's goals in life. Also, it don't let someone deviate from the goal. Besides, in bring a perfection in a person's life by training and educating the mind and body of the regulation, which will help him to be an ideal citizen of the society. If we talk about the professional life, then the disciplined person get more opportunities than the person who is undisciplined. Also, it adds a expression, discrimination to personality of the individual. Besides, the person leave a positive impact on the mind of the people wherever some go. In conclusion, we can say that we can say that discipline is some of the key elements for everyone's life. A person can only be a successful if someone structurally live a healthy and disciplined life. Besides, discipline also help us in a lot of way and motivate the person around us to be a discipline.
Above all, discipline helps a person to achieve the success that someone wants in life. Then I stop this essay. This essay made by me. Thank you for listening. Okay, Buddha. Very good. Fantastic. Huh? And second chance. Still, no one has requested for a second chance. So once ready, let me know. Hurry up. If anyone is ready, just send me a message and can have a second chance. Second chance doesn't mean your second chance. I mean like as a secondary speaker, you can talk. Huh? So once you are ready, just let me know. Hurry up, all of you. Okay, Yanuki, you can start the. Thank you, sir. Good evening, my dear teacher and my dear friends. Today I'm talking about Nadungamo Raja. Properly known as Nadungamo Raja is an Indian Rasker born c. 1953 in Mysore. He is the current main Tusker brother of the procession of Asal Hill. Nadungamo is one of the challenges in Asia and he is on elves by Mysore Maharaja to the wet native poisoning monk resided in Neelamahara temple Piliandala in application of curatives long lasted island. Late Navam Raja of Gangaramaya in 1978, Nadangamu Raja was accurated from his second owner Herbert Vikram Singha, former MP of Bandaragama, by Dharmavijay Vedaralahami of Nadungamu area, an immense Ayurvedic bifurcation of that time, father of the present owner, Dr. Harsha Dharma Vijaya. Since then, the elephant has been named after his residing village, Nadungamu. Thank you. Okay, welcome and next chance. Who wants a second chance? For the and Buddha, very good. Yanuki, very good. And Yanuki also very good. And once someone else is ready, just let me know and you can have your chance. You heard both of you, very nice. Huh? Both of you are very nice. Huh? Sure, Buddha. You can start with the Buddha. Good evening, everyone. I am standing before you all to share my thoughts about through my speech about nature. Nature is the world of us. We all human beings depend on nature every time for everything. Many people admire the beauty of nature and even they write many novels and poems on it. This is because the beauty of the nature cannot be expressed in one single word or saying. It provides humans, animals, and all the living beings on the earth a place to live with the joy of the natural resources. Nature is the mother of all, as it has helped to sustain our lives. It is our companion since inexorable. Despite the importance of the nature in human life, we are spoiling its balance only due to our greediness. Millions of years ago, when the knowledge of the man not better than an animal, at that time man used to get all the things needed for life only from the nature. Even today, at the height of the science, arguments are made by nature only. Nature is the bond to us, as it is processed for us and the
first of the atoms living the earth was a forest with the lungs of the earth. My first topic is challenges ours as a human being started on this planet Earth. Since we are extracting in the resource, but in return we are exporting it to the external threats of destruction and the mistreatment. These beautiful forests have to be destroyed. Rivers have been polluted, and the open lands have been consumed for the building factories. We are giving challenges to nature by this as down, cutting down animals, cutting down the trees, and releasing poison gas to the gas and the polluting the rivers. Our Earth is literally experiencing many strokes of destruction activities due to this, which the river sources going to dry. Planets are dying as well as species are eliminating. Today, world is biggest problem of global warming, which has impact on our environment. So we are being serious about activities and help bring such situations under control. Next topic is conservation of nature. Conservation is another important issue. Although governments are employing various to conserve nature, individuals must also come forward, contribute to saving nature. Therefore, everyone knows the trees, plants, destruction of use of stopping wastage of water and electricity. Not only not only these, we have to stop practice like animals. Also, we must go for rainwater harvesting. If each one of us contributes their own way, the difference will be determined for the nature. Beginning of as well as the continuing of the life on the earth, both are very complex process of nature. Every organism is important for the conservation of nature. In the end, I would just say, please don't keep my words to yourself only. I request you to spread the message so that every person can become a responsible global citizen who can contribute to saving our planet. Also, focus on energy consumption. Therefore, switch off the power button is no one is the room. Do not use the personal vehicles and follow the public transportations. We can even use bicycles for small distance to protect your environment. Thus, the simple yet effective measure, everyone can contribute gradually towards saving our mother nature from the further explanation. Thank you, sir. The welcome and next chance goes to Enuki. Enuki Miwangsa and Charit Chamata, very good today, fantastica. It was. And next chance goes to Enuki. You can start with that. Hi everybody. All the first, thank you for sir for giving this opportunity. I like to talk about every cloud has a silver line as my second topic. Every cloud has a silver line is one of the most positive proverb in English language. It is a proverb that instills feelings one up with of confidence. This every class silver will discover these topics in more detail. Hopes in the troubled times. A common sight, which everyone must have a willingness to, is that of the dark clouds, covered sky and the sun not being silver. However, such an appearance is only temporary. After some time, the clouds would disappear or move away, and the sunlight would again brighten up the sky. The troubles is in our lives are very much like those dark clouds. Our lives are categorized by the troubles, pain, misery, climatics, and the tragedies. However, just like the dark clouds, sorry, one must understand the problems are only temporary and that better time would soon come. The silver lines as a mentation in the proverb refer to a good, happy, or pleasant times.
As one would notice, the enter proverb is about hope. If an individual has hope even in the darkness of the times, then indeed unlimitedly being that individual flavor. However, if individual has a negative approach toward them, no amount of the blessings in his life will and make his scarefielded and his will end up in problems. There are some individuals who very well know the art of the body facting their misfortune. Furthermore, such individuals thought divination outreach for the glory that lies behind those dark heavy clouds. Not worry. The living of the such individual to be an inferior for others. Take the case of Nelson, the famous South African political leader. This man served a prison sentence of the 27 years, a duration enough disappeared that Mandela bravely faced his tune and became worldwide invitation. Many great potters, writers have addressed the same idea that the proverb conveys. Idea is that when misery all but that good times are not that far right. Then every cloud has a silver thought can bring a smile to everyone's face. Furthermore, this proverb brings the humanities and the longing for hope. When to stop had a tough living. Then I stopped this essay. Okay, Buddha. Very good, Buddha. Fantastic. Excellent. Next chance goes to Randi. Randi, you can start, Buddha. Can I share the screen because I have one thing to see others? Sure, for sure. You can, Buddha, do so. So I cannot share the screen. Oh, give me a second. I want to check it. No, I have set up it so that you can share. I already given the permission. From my side, permission is given. I don't know why. So you have tried Buddha again. Can't you see the share button somewhere? Then just click it and select it. That's all. Because I have put all participants can share. Yes. Yenuki. Share screen click karana bude. Just click share screen and then you will see a button. Some pop out message like asking you want to whether you want to share it. You can say yes. Then that's all. Just put yes.
මඩක ෆයිල් එක එතන නැහැ සර්. මේ ඒකින්ද මම දැන් ස්ටාර්ට් කරන්නද ඒක නැතුව? Okay, sure, no matter. For sure, doesn't matter. Okay. Good evening, everyone. Today I would like to talk about the orphan pencil book about COVID-19 pandemic seen in the social media before it spread around the world. A theory widely shared on social media claims that American author Dean Koontz predicted the 2019 to 2020 coronavirus outbreak in 1981. Post featuring the cover of the Eyes of Darkness book and a page in which context allegedly designing the coronavirus in his novel have at 39,000 shares and at least 2,000 retweets on Twitter as of February 27, 2020. Most of the counts circulating on social media shows the book's cover and a page in the book mentioning a virus called Wuhan 400. The widely circulated photo of context book's page includes some highlighted text reading. They call the stuff Wuhan 400 because it was developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan, and it was a 400th viable strain of man-made microorganisms created at the research center. Some cans regulation also include an additional page that mention that year 2020 and the outbreak of a severe pneumonia-like illness. This is partly false, while it is true that context wrote about fictional virus in his novel, and that is named Wuhan 400 refers the Chinese city in which that 2019 coronavirus outbreak COVID-19 actually started. The illness in his book does not share more traits with COVID-19. In his novel, context described Wuhan 400 as Chinese most important and dangerous new biological weapon in a decade. He also wrote it we developed by labs outside of the city of Wuhan. There is no proof that the new coronavirus was created in a lab. The virus is believed to have originated late last year in a food market in Wuhan that was illegal, feeling wildlife health. Experts think have originated it's and possible where another species. Readers look at further Wuhan 400 is Kant's book. The symptoms and behavior of Kant's Wuhan 400 were different to COVID-19 in the novel. The as an incubation period of only 4 hours. COVID-19's incubation period is 1 to 14 days
according to World Health Organization, that most common incubation time is around few days. Context also described Wuhan 400 as disease with a kill rate of 100%. Once infected, no one lives more than 24 hours. Most died in 12. He writes, COVID-19's death rate is far from his, according to the WHO, this fatality rate is between 2% and 4% in Wuhan and 0% 7 outside Wuhan. These symptoms described by Kunst and different to COVID-19 in his novel Wuhan 400 case the secretion of toxin that literally eats away brain tissue, causing loss of control of bodily function. The victim simply cares to have a pulse functioning organize or any urge to breathe rights context. Meanwhile, COVID-19 infection have a wide range of symptoms including fever, coughing, shortness of breath and breathing difficulties. Mild cases can cause pneumonia, severe acute respiratory illness, kidney failure and death. In the novel, Wuhan 400 is described to be infinitely wise. The EVD mean Ebola, but COVID-19 is less threatening than EVD. According to the WHO, the average EVD case fatality rate is around 50%, while case fatality rates have varied from 25% to 90% in past outbreaks. The new coronavirus death rate is between 2% and 4% in Wuhan and 0.7% outside Wuhan. It is worth noting that in the first edition of The Eyes of Darkness is 1981, the fictional virus was not named after the Chinese city but after the Russian locality named Groki 400. In the original virus, in the original virus of the novel, the virus was developed outside of Groki and it was named to be the Soviet most important dangerous new biological weapon in the decade. This is confirmed by Google Books search of the word Wuhan in the 1981 edition. In this edition, according to the South China Morning Post, the name of the virus was changed on the release of the book in 1989 toward the end of the Cold War. The article includes photographs of the previous edition that reference Groki 400. In this edition context,
also published his novel, his real name instead of using his pseudonym Lee Ingalls. Roymans tried to contact the author and the publisher, but is yet to receive an answer. Some of the posts on social media also share a third image of a book page without an attribution, wrongly suggesting it is part of the some book. This page reads in around 2020, severe pneumonia-like illness will spread throughout the global, attacking the lungs and the bronchials, tubes, and non-treatments. This page does not believe into the of darkness. It comes from the 20 book End of Days, Prediction and Prophecies About the End of the World by Sylvia Brown, an American author who claimed to be a psychic. And the claim is therefore partly false, and Dean Context did write about a physical virus called Wuhan 400 in the 1989 Rise of Darkness, but